Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing the MCQs of 25th February. So have a look at the first and foremost question. Where did the Tourism Leadership Summit 2026 organized by the US India Strategic Partnership Forum, US India Strategic Partnership Forum recently ended? So the Tourism Leadership Summit 2026 organized by the organized by US India Strategic Partnership Forum USISPF Mata in collaboration with the Sankala Foundation, which was initiated in New Delhi New Delhi by the Vice President of India. And the summit inaugurated by the Vice President Radhakrishnan, and it is focusing on improving sustainable tourism. Focus is on sustainable tourism and developing infrastructure and strengthening the tourism ecosystem between India and US. That is the context here we have. So this was observed in which city under? That is New Delhi. Answer A is the correct one. Moving to the next one. Who recently took on additional responsibility as a Chief Executive Officer of Niti Aayog? CEO of Niti Aayog. Niti Aayog is the additional charge. So then Nidhi Chibbar. So answer B is the correct one. So Executive Officer of Niti Aayog after the completion of she is a successor of BVR Subramanian. BVR Subramaniam's tenure completed, 3-year term completed. So then that is taken place by the Nidhi Chibbar, a senior IAS officer, and she is currently serving as a Director General of DMEO on Meta. Now she is a Director DG of DMEO. Already the additional on Meta. Niti Aayog CEO additional part. Already she is working as a Development Monitoring and Evaluation Office. Development Monitoring and Evaluation Office, that is DMEO we call. DMEO Chibbar. So Nidhi Chibbar. So then if you work on this particular one, so what is DMEO? Like the Development Monitoring and Evaluation Office, it is an attached office under Niti Aayog. Niti Aayog kinda attached office anamata. It is an attached office of Niti Aayog. Attached office of Niti Aayog, and aimed at fulfilling organizations monitoring and evaluation mandate and building M&E ecosystem. అంటే మనకి ఇది లైక్
this development and monitoring and evaluation office, attached office under Niti Aayog anukunnam, which was this particular demo was established in September 2015 anamata, to monitor and evaluate government policies. Very important one is introduced to monitor and evaluate this DMEO introduced on September 2015, introduced to monitor and evaluate government policies. గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పాలసీస్ ఉంటాయి కదా, ఈ పాలసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ పాలసీస్ని మానిటర్ చేయడం, కరెక్ట్ వేలో రన్ అవుతున్నాయా లేదా వాటిని ఎవాల్యుయేట్ చేయడం. సో ఇది ఫంక్షన్ అనమాట ఎవరిది, మనకి డిఎంఈఓ. M&E అంటాం అనమాట. యాజ్ అ అపెక్స్ M&E ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఇండియా, ఇట్ సపోర్ట్స్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పాలసీ మేకింగ్. పాలసీస్ ఉంటాయి కదా, ఈ పాలసీస్ మేకింగ్ ప్రాసెస్, ఇంప్రూవింగ్ program implementation, robust evaluation culture to achieve the national development goals. నేషనల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని అచీవ్ చేయడానికి ఈ పాలసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, గవర్నమెంట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన పాలసీస్ని మానిటర్ చేయడం, వాటిని ఎవాల్యుయేట్ చేయడం, రోబస్ట్ లెవెల్లో ఎవాల్యుయేట్ చేయడం దీని ఫంక్షన్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ DMEO, which is the attached body of Niti Aayog. సో నీతి ఆయోగ్లో వీటికి ఎడిషనల్ టర్న్ అనమాట, ఎడిషనల్ పొజిషన్ ఇది. ప్రజెంట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ నీతి ఆయోగ్ జనరల్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ నీతి ఆయోగ్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ ద చైర్పర్సన్. ఐ విల్ రైట్ హియర్. సో ఫర్ నీతి ఆయోగ్, PM is the chairman, and present vice chairman is vice chairman Suman Berry BER, and CEO position earlier BVR Subramaniam is there. His tenure is completed, so the additional turn is given to the Nidhi Chibbar. That is what. Moving to the next one. 7th edition of the Asian Economic Dialogue 2026 was held in which city? 7th edition of Asian Economic Dialogue. 7th edition of Asian Economic Dialogue 2026. Options are given like New Delhi, Hyderabad, Pune, Bangalore and Panaji. These are the options given. So then this 7th edition of the Asian Economic Dialogue 2026 will be held in Pune anamata. It will be from Pune from Feb 26th to 28th anamata. 26th to 28th so of February, and the conference is being jointly organized by it's jointly organized by Ministry of External Affairs and Pune International Center. Pune International Center. And this year the theme for this particular entity is that geoeconomics beyond globalization. Geoeconomics beyond globalization. Beyond globalization, tariffs, technologies and strategic alignments. Tariffs, technologies and strategic alignments. Strategic alignments. This is the theme for the year 2026 and 2026. Making move to the next one. The Chief Minister of which state launched the Jansunvai
portal, Jan Sunwai portal for citizen complaints. Jan Sunwai. So then options Panaji, no, Bengaluru, Pune is Delhi. So then I got కనిపిస్తున్నారు కదా Rekha Gupta, yes sir. So the Chief Minister of Delhi, the CM of Delhi launched a concept called, a program called, so Rekha Gupta. CM Jan Sunwai portal. Jan Sunwai portal, and to centralize citizen complaints against all Delhi government institutions. Its main objective is that it's a portal, for centralize citizen complaints against government institutions. గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వాటికి రిలేటెడ్గా ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి అంటే లైక్ గ్రీవెన్సెస్ ఉంటాయి, కంప్లైంట్స్ అనే అనలేము, గ్రీవెన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ గ్రీవెన్సెస్ గురించి కంప్లైంట్ చేయడానికి దాన్ని ఉన్న ఒక పోర్టల్ అనమాట ఇది. దట్ ఈస్ సీఎం జన్ సున్వాయ్ పోర్టల్. జన్ సున్వాయ్, జన్ అంటే పీపుల్, సున్వాయ్ అంటే వినడం అనమాట, వాళ్ళ మాట వినడం అనమాట. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్. ఆ ఇంటెన్షన్ తోటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఇదేంటి అంటే 3-tier గ్రీవెన్సెస్ రీడ్రెసల్ సిస్టమ్ అండ్ రియల్ టైమ్ ఎస్ఎంఎస్ అప్డేట్ సిస్టమ్ అనమాట ఇది. 3-tier రీడ్రెసల్ సిస్టమ్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వి హ్యావ్. సో ఆన్సర్ D is the correct one. The previous one here the answer is, ఇది ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని అనుకున్నాం కదా. సో దెన్ that is 7th edition Pune అనుకున్నాం కదా. ఆన్సర్ C is the correct one. That's a part. Moving to the next question. Where did Union Minister Amit Shah recently launch the Vibrant Village Program 2? చాలా సార్లు ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం. Vibrant Village Program 2 ఎవరు? దెన్ అమిత్ షా launched it with which place అని అడుగుతున్నాడు. సో దీని గురించి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. గోవా, కర్ణాటక, కేరళ, అస్సాం, తెలంగాణ అని ఇచ్చిన ఆప్షన్స్. సో దెన్ ద అమిత్ షా, మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అండ్ కోఆపరేటివ్స్ launched the Vibrant Village program in Nathanpur village. Nathanpur village of Kachar district అని చెప్పాను, చాలాసార్లు చెప్పాను, district of Assam. The purpose of this program is to strengthen development in border areas అన్నమాట. So Vibrant Village Program. Moving to the next one. In which country was H5N1 infection recently confirmed in Gentoo penguins? Afghanistan, Austria, Argentina, Bangladesh, Australia. That is Australia. Australia is the correct answer here we have. Answer E is the correct one. The Australian government has confirmed that Gentoo penguins are the first bird species superlative ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ బర్డ్ స్పెసిస్ అంటున్నాడు. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ more on this particular species to be infected with the H5N1 after testing the H5N1 avian influenza in Australia అన్నమాట.
in Australia after testing positive on the subantarctica Heard Island. Heard Island. So after testing positive on subantarctic హెడ్ ఐలాండ్, ఈ హియర్డ్ ఐలాండ్లో వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో టెస్ట్ చేస్తే జంటు పెంగ్విన్స్కి ఇవి ఎఫెక్ట్ అయిందిగా ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా నోటిఫై అవ్వడం జరిగిందనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో H5N1 కానీ లైక్ H1N1 కానీ మనకి న్యూస్లో కనుక ఉంటే ఆ వైరస్ గురించి అడిగే స్కోప్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి లైక్ let me discuss some points about H5N1. It is a highly pathogenic subtype A influenza virus primarily affecting wild birds and poultry with a sporadic, severe and often fatal infections in humans as well anamata. So direct contact ganaka vaatito ganaka unte human ki kuda affect ayye scope untundi. So it is a highly pathogenic subtype A influenza అన్నమాట. ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? బర్డ్ ఫ్లూ అంటాం. బర్డ్ ఫ్లూ అని పిలుస్తాం. అండ్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ యానిమల్స్, ఇఫ్ ద హ్యూమన్ contact with the infected animal, then sometimes it may lead to fatal infections. Fatal infections ni hold cheyadaniki kuda possibility untundi. That is the context here. That's one. So what is our answer? Answer E is the correct one. Moving to the next one and the different question. When was Central Excise Day celebrated recently? Central Excise Day. So Central Excise Day ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేశారని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. Feb 24th, 25th, 26th, 27th, 28th అని ఇచ్చాడు. So Central Excise Day is celebrated every year on 24th February అన్నమాట. Answer A is the correct one. 24th February across India, which commemorates the enactment of the Central Excise and Salt Act. The Central Excise and Salt Act on 24th Feb అనమాట. ఎప్పుడు జరిగిందంటే 1944లో జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ అండ్ సాల్ట్ యాక్ట్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ 24th February 1944 and the day is celebrated to honor this day is celebrated to honor the contribution of Central Board of Indirect Taxes and Customs. Central Board of Indirect Tax and Customs officials, and to raise awareness about tax complaints. So answer A is the correct one here we have. Moving to the next one. Who is the author of the book Atal Bihari Vajpayee, the Eternal Statesman? Atal Bihari Vajpayee, statesman. So this is the
The book given. So then the Atal Bihari Vajpayee, the eternal statesman. ఇది మనము ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం బుక్ని. Vice President C. Raghavendra released this particular one. Release a coffee table book అంటాం అనమాట. ఇలాంటి వాటిని ఇస్ అ కాఫీ టేబుల్ బుక్. కాఫీ తాగేటప్పుడు చదువుకుంటూ ఉంటారు అనమాట జనరల్గా. ఇస్ అ కాఫీ టేబుల్ బుక్. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, ద ఎటర్నల్ స్టేట్స్మెన్. The Vice President recalls the personal association with Atal Bihari Vajpayee at a book release ceremony, and he urges nation to carry forward Vajpayee's ideas of unity and democracy. So ఆ సందర్భంగా డెమోక్రసీకి రిలేటెడ్గా యూనిటీ అండ్ డెమోక్రసీ గురించి ఆయన ఫోకస్ చేసిన అంశాల గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో దెన్ రిలీజ్ దిస్ బుక్ బై ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. And then he said it is this occasion as both honor and emotional moment, stating that the book is fitting tribute to the Bharat Ratna Sri Atal Bihari Vajpayee, one of India's tallest leaders. And he said publication is not merely a collection of photographs but a celebration of the statesman whose life and legacy continue to inspire the nation అని హైలైట్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద కాంటాక్ట్స్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఏమడుగుతున్నాడు, మనకి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, సో దన్ హూజ్ ద ఆథర్ అంటున్నాడు. హూజ్ ద ఆథర్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్. విజయ్ గోయల్, నవీన్ గోయల్, శేఖర్ గోయల్, నో. ఆనంద్ గోయల్, శ్రీను గోయల్, నవీన్ గోయల్ కూడా కాదు, విజయ్ గోయల్. ఆన్సర్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్. ఆన్సర్ ఏ ఇస్ ద correct one for this particular one. So Vice President called it a tribute to the Atal Bihari Vajpayee. Vice President called it as a tribute to the Atal Bihari Vajpayee. So that is the context here. Atal Bihari Vajpayee. Bharat Ratna, he got a Bharat Ratna announced to him on 2015. Bharat Ratna 2015. So then the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was conferred with the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, on March 27, 2015 by the President Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee చేతుల మీదుగా ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ ఈయన యాబ్సెన్స్ కాబట్టి ఆయన లేరు కాబట్టి అప్పటికి పోస్ట్ మస్ అనమాట. సో దెన్ కన్ఫర్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ, and then and he was honored with the Padma Vibhushan. ఈయనకి పద్మ విభూషణ్ కూడా వచ్చింది 1992లో అనమాట. అండ్ వాజ్పేయి సర్వ్డ్ యాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అండ్ వాజ్ ఫౌండింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద భారతీయ జనతా పార్టీ. అండ్ హిస్ బర్త్ యానివర్సరీ December 25th birthday anniversary is regarded as a Good Governance Day. Good Governance Day. That's a special thing. Moving to the next one. So, what is the name of the India's first counter-terrorism policy released by the Union Minister of Home Affairs? Counter-terrorism turn antunnadu. So, the India's first comprehensive national counter-terrorism policy and strategy released by the Ministry of Home Affairs is named as Jahar, Prahar. The Prahar is the correct one. India's first counter-terrorism
counter terrorism policy. So Prahar, this policy, this 8-page policy anamata. This is a 8-page policy, a structured intelligence-driven framework designed to prevent and combat the terrorism through a whole of the government and a whole of society approach. So then context enti ante designed to, it is designed to prevent and combat terrorism through a whole of government and whole of society approach. So that is Prahar, name given to it as Prahar. Prahar. So this Prahar stands for like the recently unveiled India's first comprehensive national counter terrorism policy. Prahar so which inaugurated by Ministry of Home Affairs and Chepukuna. And India's first comprehensive anti-terror antunam terrorist activities ki against ga zero tolerance approach lo. This is the special one. Zero tolerance. And sahinchedi sahinchadam ane concept lekunda hold cheyadaniki anamata. Ee deenlo kuda mali manaki pillars కొన్ని ఉన్నాయి. Pillars of Prahar anta like prevention gaani, responsiveness gaani, ivi kuda manam we have to have the pillars or prevention, responses, aggregate internal capabilities, and human rights and the rule of law. Human rights, rule of law, ఇలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేయడానికి దీన్ని ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట. So then Prahar, that is Prahar. So we have to focus on that particular one, important one. Prahar, Prahwr. So then Prahar means like manaki strikes anamata. It represents the 7 core pillars of India's anti-terrorist activities kuda. 7 pillars. Adi manam as I mentioned, like manaki prevention okati cheppukunna, prevention okati, responses okati, and aggregate internal capabilities idokati. Tarvata human rights and rule of law idokati, adantha okate anamata. And attenuating enabling conditions, idoka pillar. And aligning international efforts, so ఇది ఫస్ట్ అన్నమాట. సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ పిల్లర్. వచ్చేటప్పటికి రికవరీ అండ్ రెసిలియన్స్. These are the 7 pillars of Prahar program అన్నమాట. 7 pillars అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి అడగడానికి స్కోప్ ఏముంటుంది అంటే లైక్ ఈ క్వశ్చన్ నుంచి, ఈ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి
సో ఎన్ని పిల్లర్స్ కన్ఫర్మ్గా అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న కాంటెక్స్ట్ కనిపిస్తుంది. ప్రివెన్షన్, రెస్పాన్స్, సో ఇవి అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. అంతేకాకుండా ఇట్స్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ నేషనల్ కౌంటర్ టెర్రర్ పాలసీ కాబట్టి లైక్ హైలైట్ చేయడానికి కూడా స్కోప్ ఉంది, అడగడానికి కూడా enough chances are there. That is a concept here we have. Recovery and resilience. సో ఇక్కడ మనకి ఆ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రహార్ లెటర్స్ AAA అనమాట. ఇక్కడ ప్రహార్ కదా, సో PRAHAAR ప్రహార్ కదా. సో వీటి లెటర్స్ అనమాట. ఇవి P అంటే ప్రివెన్షన్, R అంటే రెస్పాన్సెస్, A అంటే అగ్రిగేటింగ్ క్యాపబిలిటీస్, ఇక్కడ రాసుకున్నాం అగ్రిగేటింగ్ క్యాపబిలిటీస్, ఇంటర్నల్ క్యాపబిలిటీస్. H అంటే వచ్చేటప్పటికి హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ రూల్ ఆఫ్ లా. A stands for attenuation enabling conditions. Another A stands for aligning international, and R stands for international effort anamata, recovery and resilience. So that is Prahara 7 pillars ఇవి ఇంపార్టెంట్. దాని నేమ్ లో ఉన్న లెటర్స్ ని 7 pillars గా ఇనిషియేట్ చేశారు. That is a context here we have. Moving to the next one, and the World Ocean Science Congress is being held in which state and here? Ocean Science Congress. Telangana ఇచ్చాడు ఆప్షన్, కర్ణాటక, గోవా, ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ. సో ద ఫోర్త్ వరల్డ్ అనమాట, ఇది ఫోర్త్ వరల్డ్ ఓషన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్. Ocean Science Congress, then that is Ocean Science Congress. World Ocean Science Congress is being held in Goa అనమాట. అంటే తెలంగాణకి స్కోప్ లేదు కదా, ఓషన్ కాంటాక్ట్స్ లేదు కదా, కొన్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు మనం ఆప్షన్స్. సో గోవా ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. అండ్ Feb 23rd నుంచి 23rd to 26th దాకా కండక్ట్ చేశారనమాట. The hosted by CSIR, National Institute of Oceanography, ఇదంతా ఒకటే, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషనోగ్రఫీ, అండ్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ పనాజీ అనమాట. Panaji, and focusing on the theme వచ్చేటప్పటికి then ocean health and sustainable future. Ocean health and sustainable future, including climate resilience and the blue economy. Including climate resilience and the blue economy. That is the context here we have. Answer Goa is the correct one. Answer C is the right answer here. For the previous one, what is the answer? Answer C again here. And for the previous one, answer A. So then I'm moving to the next question. Sea Dance 2.0 developed by ByteDance is best described as which of the following? So then a text to image AI model that generates the static pictures only. That is the first option. Sea Dance. The multimodal AI video generator that combines text, images, audio, no. A social media video editing, no. A cloud storage platform for AI, no. A hardware based video rendering engine, kaadu. A text to image AI model that generates the static pictures only. Static pictures only turn cheyadaniki anamata. Answer A is the correct one. So ByteDance developed ByteDance anedi company name anamata. ByteDance.
So developed C-Dance 2.0 is a next generation generative AI video model anamata. It is multimodal, meaning it can process and combine different types of inputs such as text, images, audio, and video references to generate short cinematic quality videos anamata. Around 15 seconds ala hold cheyadaniki anamata. That is a part. Is not limited to static images, not merely a video editing tool, not a storage platform, and not a hardware based. There's a context here. C-Dance. So developed by this AI video generator. There is a context. A is the correct one. C-Dance.